Laura Dahlmeiers letzte Augenblick, ein Herzreiender Wunsch auf dem Laila Peak. Der Wind auf dem Laila Peak war anders als Ailes, was Laura Dahlmeier geerlet hat. Hielt nicht wie die Sturm der Alpen, und trug auch nicht die Drucken Schwul Europas mit sich. Der Wind hier war trocken, scharf und so kalt, dass einem durch Fleisch zu schneiden schien. Trug den Duft von uraltem Schnee mit sich. Der Jahrtausend lang zwischen den silbergrauen Felsen der Karakorum geschlummert hat. Laura stand schweigend da. Die Hand den Griff ihres Eispickels geklammert. Vor ihrer hab sich der Gipfel der Laila Peak wie ein perfekt Scarf, aufrecht clinch. Der Berg war von grosser Schönheit, in Schönheit. Die Gleichungen verselt und erschreckt, als flüstert sie. Bist du sicher, dass du noch einen Schritt tun willst? Sie holt tief Luft. Die Luft schmürzt in ihrer Brust, aber Laura war es gewohnt. Ihr ganzes Leben lang hat sie immer wieder Grenzen überschritten. Die der Geschwindigkeit, der Ausdauer, der Angst, von den Unbeirrten. Wie in Hungen ihrer Heimatstadt bis zu den tückischsten Berggipfeln der Welt, hat sie sich nahe, mit Stillstand zufrieden jagen. Doch diesmal war etwas ganz anders, nur wenn ich wusste, dass die Entscheidung, zum Laila Peak zu fahren, nicht spontan gefallen war. Sie war Jahresüber in langen Inkten gereift, in denen Laura allein am Fenster sah und den Schneefall süße. Ihr seltsam Leer, als der Rum des Sieges verblasst, als der Jubel zu fernen Erinnerungen ward, fragt sie sich, wer bin ich on dies Medaillen? Dies Frage verfolgt sie bis in den Schlaf, schlich sich in ihr Traum. Laura erkennt, dass sie nicht das Siegerpad ist wirklich bellet, sondern der Moment der Begegnung mit der Natur, in dem als brutal Rein und ehrlich word. Den Bergen war es egal, where man war oder was man erreicht hat. Den Bergen war nur wichtig, ob man demütig und widerstandsfähig genug war, zu überleben. Der Laila Peak, mit seiner perfekten Pyramidenform und seiner extremen Schwierigkeit, Words Symbol für die unbeeintwort Frage in ihrem Herzen. In der Nacht vor dem Aufstieg zum Gipfel sah Laura in ihrem Zelt. Die kleine Taschenlampe hält die dunnen Zeltwind, draun wet der Wind in städtischen Ben. Wider Adam der Berges. Sie schlug ihr als Notizbuch auf, das sie aufwiehlend Reisen begleitet hat. Dessen Seitenrinder schon abgenutzt waren. Laura schrieb selten. Doch in dieser Nacht griff ihr Hand wie von selbst nach einem Stift. Wenn morgen mein letzter Tag ist, schrieb sie langsam. Dan mit dich. Dass dort geschieht. Wo sich mein Herz am freisten fällt. Sie hielt in undacht nach. Bilder von Family, Freunden, vertrauten Gesichtern blitzten vor ihrem inneren Auge auf. Sie dachten friedlich morgen. En unbeschwertes Lachen, en Dinge, die klein schienen, aber unendlich kostbar waren. Dan schrieb Laura weiter. Ich hab kein Angst vor dem End. Ich hab nur Angst davor, nie richtig Geliebte zu haben. Das war das erste Mal, dass sie es sich eingestand, wenn auch nur sich selbst gegenüber. Der Sonnenaufgang auf dem Laila Peak kam nur langsam. Das Schweiglicht filtert durch die dichten Wolken und taucht die Welt in ein kaltes Grau. Laura und ihr Begleiterin begannen ihren Aufstieg sehr früh. Jeder Schritt langsam, aber stetig. Jeder Schritt war ein Kampf mit ihrem Körper. Ihr Bein fühlten sich schwer an, ihr Herz hämmert, ihr Atem ging stoßweise. Aber Laura war es gewohnt. Sie wusste, wie sie auf ihren Körper hören musste, wenn sie anhalten und wenn sie weitergehen sollte. Dann verdichtet sich der Nebel schneller als erwartet. Die Sichtweite sank auf wenige Meter. Der Berg ward plötzlich unheimlich still. Als were die ganz Welt verschwunden und nur noch das Echo ihres Atems im Helm zu hören. Laura spürt ihn währenddessen in der Luft, ein vages, aber vertrautes Gefühl. Das signalisiert, dass die Natur die Oberhand zurückgewinnen. Als geschehe so schnell, doch in Laura's Erinnerung schien es in Juigkeit zu dauern. Ein stock instabiles Eis, ein leises Nistern, zu leis, darauf zu reagieren, aber genug, als zu verhindern. Sie rutscht ein paar Meter, ihr Eispickel klammerte sich in den Bergang. Die Zeit schien langsamer zu vergehen. Laura geriet nicht in Panik. Was sie am meisten überrascht, war die unschwäfliche Ruhe, die sich in ihrem Körper ausbreitet. Also, ist es so weit? Fragt sie sich, und jede Spur von Angst. In diesem Moment dacht Laura nicht in Erfolg, nicht in Raum. Sie dacht nur an die klaren Morgen, an die Tag, an denen sie ihren Leidenschaften treu geblieben war, an die Momente, in denen sie grundlos und von Herzen gelebt hat. Als sie begriff, dass sie die Situation nicht mehr kontrollieren konnte, schloss Laura die Augen. Der Wind weht noch immer, der Schnee fiel noch immer, aber in ihrem Kopf wurde es plötzlich seltsam still. Sie flüstert, nicht flehend, sondern wie in Botschaft, wenn möglich, lass die Genigen, die mich lieben, Freude und Erinnerung behalten,
nicht Trauer. Das war Laila Dahlmeiers letzter Wunsch, nicht Unsterblichkeit, nicht Legend, der Wunsch, als Gemmend in Erinnerung zu bleiben, der ein erfülltes Leben fort. Die Natur von ganzem Herzen liebt an all Grenzen mit Demet akzeptierte. Still, der Laila Peak steht noch immer majestatisch und still da, der Berg erinnert sich nicht an Namen, unterscheidet nicht zwischen Held und Unbekanntem. Doch vielleicht sind in einer Einschicht Loras Verspüren erhalten geblieben, in Erinnerung daran, dass einst Gemmend mit all ihrer Leidenschaft an ihrem mit hierher kam. Die Nachricht von der Bestiegung verbreitet sich und lässt Bestürzung und Trauer aus. Doch diejenigen, die Laila wirklich verstanden, wussten, dass sie den richtigen Weg gewählt hat. Jahr später erzählen sich Bergsteiger noch immer Geschichten vom Laila Peak, nicht nur aus Herausforderung, sondern aus heiligem Ort. Sie sagen, dass man in nebligen Morgen, wenn der Wind sanft durch die Felsen weht, einen seltsamen Frieden spüren kann, als flüstert der Berg in alte Geschichte, die Geschichte einer Frau, die hierher kam, nicht zu erobern, sondern in sich zu gehen, und vielleicht ist es das, was jeden, der von Laila Dahlmeiers letzten Augenblicken hört, einen Stich der Trauer empfinden lässt, nicht wegen der Verlusts, sondern weil ihn einfach Wahrheit erkennt. Ein erfülltes Leben ist manchmal wichtiger als ein langes Leben. Der Laila Peak steht noch immer majestatisch und still da, der Berg erinnert sich nicht an Namen, unterscheidet nicht zwischen Held und Unbekanntem. Doch vielleicht sind in einer Einschicht Loras Verspüren erhalten geblieben, in Erinnerung daran, dass einst Gemmend mit all ihrer Leidenschaft und ihrem mit hierher kam. Die Nachricht von der Bestiegung verbreitet sich und lässt Bestürzung und Trauer aus. Doch diejenigen, die Laila wirklich verstanden, wussten, dass sie den richtigen Weg gewählt hat. Jahr später erzählen sich Bergsteiger noch immer Geschichten vom Laila Peak, nicht nur aus Herausforderung, sondern aus heiligem Ort. Sie sagen, dass man in nebligen Morgen, wenn der Wind sanft durch die Felsen weht, einen seltsamen Frieden spüren kann, als flüstert der Berg in alte Geschichte, die Geschichte einer Frau, die hierher kam, nicht zu erobern, sondern in sich zu gehen. Und vielleicht ist es das, was jeden der von Laila Dahlmeiers letzten Augenblicken, hört einen Stich der Trauer empfinden lässt, nicht wegen der Verlusts, sondern weil ihn einfach Wahrheit erkennt. Ein erfülltes Leben ist manchmal wichtiger als ein langes Leben. Und vielleicht ist es das, was jeden der von Laila Dahlmeiers letzten Augenblicken, hört einen Stich der Trauer empfinden lässt, nicht wegen der Verlusts, sondern weil ihn einfach Wahrheit erkennt. Ein erfülltes Leben ist manchmal wichtiger als ein langes Leben. Und vielleicht ist es das, was jeden, der von Laila Dahlmeiers letzten Augenblicken hört, einen Stich der Trauer empfinden lässt, nicht wegen der Verlusts, sondern weil ihn einfach Wahrheit erkennt. Ein erfülltes Leben ist manchmal wichtiger als ein langes Leben, sondern weil ihn einfach Wahrheit erkennt. Ein erfülltes Leben ist manchmal wichtiger als ein langes Leben.